Hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 25. Meine Güte, das geht erstaunlich langsam vorbei, wenn ich mir denke, wann ich angefangen habe. Aber hey, so ist das halt. Ich kann halt nicht jeden Tag uploaden, deswegen müsst ihr damit vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist okay. Wir sind auf der, ich weiß gar nicht, auf welchem Luftschiff wir sind. Wir sind auf jeden Fall auf dem Luftschiff. Reden und so. Gott sei Dank ist das nicht mein Job. Wir sind auf dem Weg von Branche nach Bose per Luftschiff, einmal über den Valeria Lake und haben in der letzten Folge ein kleines Intermezzo gehabt mit einem alten Bekannten, nämlich mit Joshua. Und ja, Estelle weiß jetzt auch, dass Joshua mit den Carpors unterwegs ist und findet das natürlich eher so semi-gut. Deswegen schauen wir doch mal, wie es jetzt weitergeht. Wen haben wir denn hier? Anton. I'm not one to smolder away in the capital. That's not me. No, sire. I'm going to travel Nebel wherever my legs can take me. I know that somewhere out there, there's someone who needs me, and I'm gonna find that someone. Okay, ja, sorry, das wollte ich nicht nochmal. Was hast du zu sagen, Ricky? So suddenly, Anton decides he absolutely needs to go to Bose. This happens a lot, so I'm taking along to keep an eye on him. Could be fun playing tourist while along for the ride at least. Okay, nee, auch nichts Neues. Ja, und das wird jetzt ablaufen, so wie immer. Wir rennen einmal quer durchs Luftschiff und sprechen eigentlich mit allen, die wir kennen. Genau, da haben wir Chloe, mit der quatschen wir natürlich kurz. Hello, Estelle. Chloe, so this is where you've been hiding. Yes, it's a lovely view, isn't it? I'm guessing you're on one of your airship walks. Yeah, I kind of felt that need. What's happened to Joshua? What? How did you... Thought so. So that was what I wanted to talk to you about. Did you just bait me, princess? Well, I am the possible heirs to a nation. Let's just say I'm well educated in secret royal bargaining tactics and leave it at that. I'm no match for you, really. Yeah, it's about Joshua, right? So Joshua is safe and even still in the borders of Nebel. But there's some element to it that means you can't be happy about it. Is that about it? That is it, isn't it? Chloe, you aren't a princess, you're a freaking mind reader. You ask me, you've got this queen thing in the bag. Yeah, thanks. Still, that's good. Joshua's safe. Even knowing he's okay is a relief. Yeah, I was happy to find that out too, but... Estelle, Chloe, you remember when we went to arrest Delmo, right? And how Joshua responded when Delmo threatened me with that gun? I do, yes. If I said that Joshua's eyes are like that right now, what would you think? Oh, sorry, Chloe. I shouldn't really drop questions like that on you without context. No, it's fine. I can understand at least a little why you're so worried. Yeah. And on a note that's absolutely in no way related at all. Huh? Like, yeah, totally has nothing to do with anything, totally hypothetical, but what would you say if I said while I'm here worrying my butt off over him, he's with another girl? How old? About the same age as us. To answer this hypothetical question, I would find myself uninterested in any excuses Joshua would have to make. I know, right? It'd be totally out of line. Certainly. Just what are you thinking, Joshua? Yeah, my current plan is to have Olivia sing at him for an hour and then we'll hear everything. Das ist ein guter Plan. Das ist auf jeden Fall eine gute Bestrafung. I feel a little bit better now. You're welcome, Estelle. I'm glad I could help you. Once I get my head on a bit straighter, I'll tell everyone what's happened. Can you keep quiet until then? Of course. I think I'll head back to my seat. Okay, see you later. Bye bye. Das finde ich so schön, dass sie wirklich einfach gute Freundinnen sind. Und obwohl ja, ne, das ist nicht. Und obwohl ja, oh, hier sind noch welche. Und obwohl ja eigentlich Chloe auch interessiert an Joshua war, Tico, Rory, steht sie ihrer Freundin bei. Es ist einfach cool. So, wir sprechen jetzt aber nur mit den wichtigen Leuten, oder? Also ich quatsch jetzt nicht hier. Da ist Tita, sehr schön. Tita, what you doing? Oh, Estelle, I was kind of thinking about things. Things? Like what? Well, Estelle, I'm not really reliable, am I? Huh? You seem like you're worried about something. But is it something I can't help with?
Oh man, even Tita sees right through me. I knew it. Knew it was kind of selfish to ask to come along and I'm not really much help. I couldn't even stop Ren. I'm just holding you back, aren't I? Tita, you little dummy, you worried about that? But, I'm not really worried, you see. It's more like I'm confused about something. I don't think it's really something anyone can solve for me, so I just need some time to think on my own, okay? But Estelle, isn't there anything I can do to help? You bet there is. Und gibt ein Knuddel. This is so relaxing. So soft, so cuddly, so warm, I could squeeze you all day. Estelle, Tita having you along is a big help, okay? I don't just mean your mechanical knowledge, even though that's part of it. Just seeing your smile cheers me up a lot. Oh, even Ren looked like she had a lot of fun when she was playing with you, right? Now, maybe that was all just an act to fool us so she could do evil Ouroboros stuff or something. But you know what? Somehow, I can't believe it was all a lie. You reached her, I know it. You really think so? Oh, I hope so. There's that smile. Excellent. Your smile's the best, you know. Now, you're also cute and huggable when you're all sniffly and sad, but oh, Estelle. Thank you, Estelle, thank you. I'm gonna be back on my seat, okay? Okay, see you in a bit. Ja, das läuft doch wie geschmiert. Wir sammeln alle ein und schicken sie zurück auf ihre Sitze. Wir könnten hier arbeiten. Bracer, Schmäßer, braucht kein Mensch mehr. Okay, hier ist niemand mehr. Wer fehlt denn noch? Oh, das ist Olivier. I see. No, actually the reporter came to talk to Estelle. Estelle seemed bothered after they spoke. I did wonder what... Well, that answers that. Yes, that's fine. We needn't report anything to the Royal Army yet. I imagine he has predicted all of this anyway. I called it perfectly, no? Well, to be honest, it was a little more than a wild guess, but I suppose even jokes can be true sometimes, even the bad ones. I know. You needn't raise your voice so, my friend. Regardless, you're to see to our preparations the moment you return to the imperial capital. Yes, so that he might intervene if possible. As always, you have my special thanks. Ah, Joshua, to think you'd be a match for Mueller. I suppose I should have expected nothing less from an Ouroboros chosen. Still, that's one guess I dearly wish hadn't been true. What's true now? Ah, still. And what the heck are you whispering about down here? You and... Huh? Olivier? Who were you talking to? Whatever could you mean? Do you truly believe I would engage in a secret soiree with a woman other than my Estelle? Can only pray, but come on! I know I heard you talking with someone. Oh my. You heard me talking to myself, did you? Talking to yourself? Well, talking to myself like a madman wouldn't quite be accurate. I was going over lines from a play I once performed in, wherein I was the leading man. Play lines? But why here? Our destination, Bose, is the closest city in Nebel to my homeland. As we draw closer to it, I must confess I feel the pull of homesickness. I fear that memories of home cannot help but tumble from my mouth. Okay. Do you think I have cottage cheese for brain or something? Well. You know that there are a lot of suspicious things about you, Olivier. I remember you were talking with Dad about something secret too. You mind coming straight with me about why you're really here? To think you've become such a bloodhound for the truth? You've grown, Estelle. I've had good teachers. So talk already, Mr. Arabonian suspicious person. Allow me to relieve some of your worries in exchange for my silence. I would ask that you grant me that small favor. You're troubled over the theft of the bandit airship, yes? I do not think that will prove to be a problem. What? Why not? Recall our earlier conversation? The fact that the bandits are led by former Arabonian nobility is an embarrassing blemish on the Empire's image. Nebel does not wish to exacerbate the issue any more than we do, however, as it could impede the signing of the pact. So if anything, the theft of the ship at this exact moment, conveniently sweeps aside a problem. Is that really how it would work? Well, if the bandits return to their old ways in Nebel's skies, that will be a different story. I find it unlikely they would be so foolish, however. That's true. If nothing else, Joshua won't let them steal from others.
Wait, how do you know they won't return to piracy? Why, did you agree? No then. I think I shall return to my seat. Would you care to join me? I think I'll pass. Hey, Olivier, can I ask you just one thing before you go? Naturally. Okay, look. There's a lot I don't know about you, and you seem to like to keep your distance from everyone. But even so, I think you're a really important part of the team. I believe, and maybe it's crazy as hell, I don't know, but I do, they can trust you, no matter what. Oh, Chris, that came out kind of sappy. What I'm saying is, hey, what's the drippy dinner plate, Ice? No, it's nothing. You touch my heart, my fair Estelle. Need not fear, I shall not betray your trust, nor do I find your trust and love a burden. I give myself gladly to your cause. Love has nothing to do with it. But thanks, Olivier. Of course. So, if you pardon me. Bye-bye. Er ist immer noch suspicious. Aber wer die Reihe weitergespielt hat, weiß ja, was noch alles passiert. Und da passieren noch sehr, sehr coole Dinge. Deswegen habt Geduld, es wird noch sehr, sehr cool. Oh, jetzt haben wir hier noch ein paar. Wen haben wir denn hier? Agathe. Still, what's up? Just having my usual walk around the ship. Alright. I'm kind of amazed you don't get bored with it. Why do you treat me like a hyperactive pom? We've just got time before we hit Bose is all. Enough time for a quick nap at least. So, Bose up next, huh? Runs, Ace, Grancer, wonder what the society will try throwing at us next. Yeah, nothing would be the best answer, but I have a feeling we won't be that lucky. You too, huh? Well, let's hit the ground running and get to investigating those bandits once we land, yeah? Wait, what? Why the surprise? It's possible they're working for the society. You said it yourself, remember? Yeah, I did, but come to think of it, I don't think that's all that likely, you know? Yeah, it's sort of stupid, huh? I mean, we fought them a number of times, right? They didn't really seem to be the kind of baby eaters the society usually brings on, I think. Well, whatever. I'm sure we'll hear the details from old Lugren when we get to Bose. Yeah, we will. We have to pass through Rolent before we reach Bose, so this will be a bit of a trip. Go ahead and walk off some of that nervous energy if you want. Genau, ach so, genau, wir fliegen gar nicht über den See, sondern wir fliegen wahrscheinlich eher so hier so lang. Okay. Und haben wir hier? Ah, Stell. Where'd you disappear off to? I just went to get some fresh air. I see. So I heard we'll be landing in a town called Rolent on our way. That's your hometown, isn't it? Yeah, it is. Well, to be specific about it, our house is just a bit outside the city limits. Dad wanted it that way, apparently. Huh, interesting. A house built by Master Cassius must be quite a place. I don't know about that. I mean, I'm not sure if I'd say it's fabulous or anything, but it is really comfy. It holds lots of memories for me of Dad, Mom, and Joshua too. I see. No, then it's okay, really. If we were staying in Rolling, I'd invite you over. Next time, for sure. I look forward to it. By the way, Estelle, when we arrive in Bose, would you mind accompanying me on some training? Huh? This seems kind of sudden. Back at the Grancer Guildhouse, not only did I miss the sleep agent and the cookies, but I was unable to awaken myself. It's obvious I need to retrain in some areas I've been neglecting. Oh, okay. Well, I don't know how good a training partner I'd be for an A-rank bracer, but if you want me, you've got me. Let's settle then. Das müsste es doch jetzt aber gewesen sein, oder? Ja. Bam bam. Thank you for flying with us today. We will be arriving in Rolent shortly. Please be aware that there may be turbulence while we're landing, so we ask that all passengers take their seats. Oh, hey. You should probably find your seat, Estelle. It really is dangerous to stand during a landing like this. Ich finde es übrigens sehr interessant, das sieht man in den englischen Texten gar nicht und später hört man es auch nicht in den englischen Sprachausgaben. Aber in Japan ist es relativ, was heißt relativ, es ist normal da, dass Durchsagen immer zweimal gemacht werden. Also, dass man sagt, willkommen in bla 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 bla. Wir sind jetzt in bla 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 bla. Also, dass der Name, wo es mehrmals gesagt wird, damit man es nicht verpasst. Und in Trails from Zero hört man das tatsächlich sogar schon. Okay. Da gibt es ja schon eine Sprachausgabe auf Japanisch. So, Ladies and Gentlemen, thank you for flying with us today. Da, Tatsache. Hier doch, kommt auch nochmal. Passengers departing Rolent, please check to ensure you haven't left behind. Genau so klang das.
Okay. Huh? Oh my. What in the name of Gehenna? How could we have entered a cloud at this altitude? We didn't enter a cloud, sir. We're descending. This doesn't seem like a cloud, though. It's more like... Captain, transmission from Rolent Air Traffic Control. The city and surrounding area has been engulfed in a deep fog. What? Scheint so, als ob wir doch nicht in Bose ankommen. What the heck? Oh, it's completely white. Huh. Did we enter a cloud bank? Possible, but this also seems impossible allowed to be a cloud. Is this usual when landing an airship? I sure as hell have never seen anything like this. Nor have I. Ladies and gentlemen, please remain calm. We've received word from Rolent that a deep fog has appeared over the entirety of the city and surrounding area. Air Control is currently preparing searchlights to aid our landing. Thank you for your patience. Fog? Rolent does get fog, but it's usually just a thin fuzz, isn't it? Yes, I don't ever remember seeing it this thick. This really worries me. Ja, mich auch. Genau wie die Kante da oben. Ah. Dauert erstmal einen Schluck. Ich finde es übrigens super spannend. Ich habe jetzt neulich gelesen, ich muss nochmal nachgucken, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, aber dass die komplette Übersetzung dieses Spiels von 2 Personen gemacht worden ist. Und ja, das ist nicht so viel Text wie in späteren Teilen, aber es ist immer noch unglaublich viel Text. Also, hui, hui, hui. Holy, it's completely white. Und dafür ist es eine wirklich, wirklich schöne Übersetzung. Also, ich kenne das Original nicht, deswegen kann ich das immer schlecht einschätzen. Aber ich glaube, gerade die ersten Übersetzungen, so gerade was wie die mit Charme umgehen, auch diese ganze Geschichte mit den Thronen, das ist schon sehr, 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 sehr gut. Später gab es wohl mal ein paar Probleme, aber da müsste ich mich reinlesen. Kann ich euch nicht aus dem Kopf sagen. So, yeah, you can't see anything. It looks like the Port Authority is grounding all flights until the fog clears. Huh. I think we want to visit the guild house here. Thought so too, huh? Huh? Why? This fog is deep and strange enough that even you and Shirazad comment on it as still. It's possible the society is behind this, somehow. Ah. Only Rolent and Bose remain unmolested by their hands. It is possible their next experiment shall be here, then and not in Bose. Und damit gleiten wir direkt und endlich mal ganz offiziell in Kapitel 4 hinein, The Mist Demon's Target. Das kam ja bis jetzt noch nicht, ja? Ein bisschen lang gedauert. Ha, I certainly wasn't expecting you all to show up now of all times. You were heading to Bose last I heard. We were, yes. The paranoid little part of me can't help but wonder if this is intentional. Well, I'm not going to complain about having you around. Anyway, I do believe this is the first time we've seen each other since you went off to train still. You look right at home in that new outfit. Aw, Aina, you make me blush. Mr. Vatek, my lady Claudia, Miss Russell, I believe this is the first time we've met. I'm Aina, the receptionist for the Rolent branch. A pleasure to meet you all. The pleasure is mine, Miss Aina. Nice to meet you. Good to meet you at least, Aina. I've heard a lot about you. Really? I wonder. Oh, and Olivia's here too. What are you doing over there, Olivia? Er versteckt sich. Don't mind me. I was certainly not flashing back to memories of the destruction of my liver, just for the record. What? Just let him be, Aina. Oh, and I'm guessing you know Agatha, Aina? We've met, yeah. I don't come up by Rolent much, so we've only met like once or twice. It's still good to see you again, though, Agatha. So with the pleasantries out of the way, I'm sorry, but do you mind if we get straight to business? Of course, Aina, go ahead. This fog appeared suddenly today around dawn. At first it seemed to be little more than the usual light mist we get here at times, but you could literally stand outside and watch it grow thicker. It was eerie. Do we have any idea what's causing it? None, I'm afraid. It's definitely covering all of the city, but we're not sure of its full extent or source yet.
fog and mist have several common sources. You can get the sort of that springs up off coast and flows inland, or the kind that forms in mountain basins. Huh, there are several basins in the Kroner Mountains near Rolent, are there not? There are, yes. It is possible this is simply a freak act of nature, but with everything that's happening recently, we should be on our guard. Should we put off heading for Bose and remain in Rolent for now? That's the best idea, I think. Passenger ships sure ain't moving until the soup clears anyway. But what's up, Estelle? Well, I was just thinking about the bandits and stuff. We were checking that out cause we had no other leads, remember? The Royal Army's on top of that anyway, so we don't really have to go, you know? But look, what is it? Something eating at you? No, but just Estelle, I'm not exactly sure what you're thinking, but calm down and consider for a moment. Huh? The bandit ship theft case is already over in a way. If they'd taken hostages, it'd be different, but as it is, there's no emergency demanding we take action. And I can't imagine they stay in Bose in any event. It's true, but on the other hand, something bizarre is happening before our eyes at this very moment. The society is somehow behind this. There's a good chance Roland is in danger. So, which is the correct choice here? Estelle. Miss Shira, I think Estelle has a reason she wants to go, so... No, Tita. Shira's right. Estelle? Sorry, Shira. I guess I wasn't really paying attention to what's happening. You don't need to apologize. Everyone has times they have trouble focusing. Even I do, and I know Agatha sure does. No, hang on. Being able to determine the best path without losing sight of yourself is a crucial skill for a bracer. Even if it is a bit easier to just say it's important than it is to actually do it. I'm still a student on that front too, really. I can hardly compare to Master Cassius in that regard. Really, Zen? To possess perfectly clarity and retain one's good cheer in the face of adversity, it requires experience, and Master Cassius' ability to do just that saved us many times when he traveled to Calvin once. Huh, I didn't know that. Hey, don't sweat it, alright? Not as if you can just snap your fingers and be at the old man's level. You just gotta put one foot in front of the other and get better bit by bit. Und das ist etwas, finde ich, was Trails so fantastisch macht. Es gibt dir wirklich dieses Gefühl, selbst wenn das Tempo, in dem die besser werden, immer noch absurd schnell ist und in der Realität, ja gut, in der Realität gibt es auch diese ganze Magie gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine, so von der Dauer, wir sprechen hier halt in-game, wir sind bei Kuro no Kiseki, ich glaube erst 6 Jahre weiter oder 5 Jahre weiter, wir sind hier 1202 und dann 1208, ja, also 6 Jahre später. Das ist ein Tempo, in dem die hier gut werden, das eigentlich nicht feierlich ist. Das heißt, die sind Mitte 20 und schon weit über Leveln, von denen man dachte, oh, das erreichen die nie. Aber Trails schafft es immer noch, das so zu vermitteln, dass man ja wirklich Stück für Stück besser wird und man Leuten beim Wachsen zusieht. Und das finde ich wirklich gut. Und dass man das halt auch nur im Team schafft, dass man nicht einfach alles alleine machen muss und auch gar nicht kann. Das ist, das mag ich so gern. Hui, was war denn das? Yeah, thanks, guys. Sorry, eine, that kind of sidetracked us. It's fine. So, getting back to the matter at hand. At this point, there's nothing really specific we can ask you to do. You can hardly beat fog with violence after all. I'd simply ask that you be on standby in case anything does happen. You can wait at your home if you'd like, Estelle. Oh yeah, I was going to head home for a bit. Is there anything else we should watch out for besides that, though? Well, if you absolutely want to do something, could I ask you to check the roads for me? Roads? For what for? The fog is covering the entirety of the city, however, it also seems to have spread out into the countryside. The thing is, I don't know how far it spread. If you could see how far it's gone, it would help me consider where we go from here. And we also need to secure land routes in case the passenger ships continue to be unusable. Exactly. There's the Elise Highway to the south, the Milkmain Road to the west, and the Malga Trail to the north. Could you check those 3 and let me know the extent of the fog? Sure. It should be pretty easy. Well then, for once, this means Estelle and I will be the guides. Yeah, kind of a change, huh? We know pretty much everything about Roland. Well, who'll be going with you then? Ja, wen nehmen wir denn? Also ich würde wieder sagen, auf jeden Fall Chloe zum Hallen und... Ja, Tita für die Flächenangriffe ist einfach zu gut.
This is ridiculous. I know the city like the back of my hand and I still feel like I could get lost in this soup. And that is why you have a map and compass. If you feel like you're losing direction, be sure and keep an eye on them. Yeah, good point. Okay, so we need to check just how far the fog spread on the roads, but Cheetah, Chloe, do you mind if we stop by my house and see how things are there? Yeah, I'd love to see your house. Visit to your home, though? I'd love to see it myself. Okay, ja, dann lass uns das machen, aber natürlich gucken wir erst einmal. Ja, siehste mal. Da haben wir nämlich ein paar Aufgaben. Wir haben Elise, Highway Monster, Milkman Road. Das ist perfekt, weil das würde ich direkt machen. Denn das würde sich ja total anbieten, wenn wir sowieso die Monster wegkloppen müssen. Übrigens, ich habe überlegt, haben wir hier nicht in Trails in the Sky First Chapter, da war doch hier eine Bibliothek und der Dude hatte doch immer ein Buch. Hat er noch eins? The fog is still awful today. It seems like humanity, blah, 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 in the middle of it all. It's a ticket to an old circus performance from 10 years ago. I put this inside this book as a memory of my first date with my wife. I don't know, man, the memory is Sarah was so pretty back then. Yeah, du vielleicht? Or really, my husband shuffling his books around again. There's a huge pile of books we just picked up on impulse. If he's going to throw them out, we may as well give them to people. So here, I give you this. Ja, sehr schön. Haben wir auch wieder bekommen. Siehst du, hätte ich nicht mal auf meine Liste gucken müssen. Also habe ich auch nicht, also jetzt gerade, aber ja, mega gut. Das haben wir geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir als erstes. Moment, wir sind jetzt in Kapitel 4, genau. Milk Main Road Monster. Würde ich sagen. Ich habe noch gerade was nachlesen. Ich habe doch jetzt gerade meine Notizen geguckt und ich sollte auf jeden Fall nochmal zum Flughafen gehen, denn da sind nochmal Anton und Ricky. Die sind ja auch hin und her geflogen mit uns. Da oben. Ha, Tatsache. Sehr schön. Nee, gar nicht. Hä? Ja, wo sind sie denn dann? Ricky. Da. I put all my hopes, my dreams, my money into this Bose trip. Even nature itself conspires against my quest. Nature. Anton, spitting at the heavens isn't gonna get us anywhere. Let's go to the Bracer Guildhouse for now and talk about where we go from there. We might be able to secure ground route to Bose if we're lucky. Okay, haben wir das auch gemacht. Das ist so schön, diese Geschichte nebenbei zu erleben. Ich glaube, dafür gibt es sogar ein Achievement, das ich bislang noch gar nicht habe, weil ich irgendwo ein Gespräch übersehen habe. Also es wird sich für uns auf jeden Fall lohnen, das zu verfolgen. Auch einfach exemplarisch, um zu zeigen, wie diese Gespräche, also wie diese optionalen Geschichten ablaufen. Das ist nur ein Beispiel, davon gibt es wirklich viele. Wir können, es gibt auch Armand, aus der hatten wir doch auch im Video zum ersten Teil, wo tatsächlich, ich muss hier wieder nach Truhen gucken, oder Monster angreifen, wo man einem Liebespaar sehen kann, wie es sich kennenlernt, wie es sich verliebt und in diesem Teil heiratet. Und da kann ich auch direkt sagen, ich habe ein bisschen geschimmelt beim Video, weil ich diese Stelle ich habe einfach die Stelle nicht aufgenommen, beziehungsweise ich habe es vergessen, dahin zu gehen Ich habe vergessen, dahin zu gehen im ersten Teil, wo man die beiden nochmal in Granzel sieht. Das habe ich nicht aufgenommen, weil ich da das Ende unbedingt endlich sehen wollte. Moment, gibt es nicht auch so eine Fischquest? Currently the Fisherman's Guild is searching for hidden fishing spots across the Rolent region. Will value recruitment. Ist das? I could bet I could fish here. Ja gut, das ist aber keine versteckte. Naja, ich weiß auch nicht, ob man da dann einfach fischen soll oder nicht. Okay. Genau, und deswegen habe ich einfach die Szene aus dem zweiten Teil genommen. Sorry. Armand heiratet nämlich erst in diesem Teil, werden wir sehen. Hey! Und flipp! Nebel vorbei. How wonderful! The fog seems to have cleared. Guess this is as far as the fog goes. It kinda just ends though. So along the Milk Main Road, the fog clears around 80 south from the city. Das sind ungefähr
80 Meter? Nee, das kann gar nicht sein, oder? And there are monsters creeping about in the fog as well. This could be a threat to travelers. Yeah, that's true. Let's hurry and check the other roads so we can tell Aina. 80 Sek, ich muss nochmal dieses System hier angucken. Also das basiert wirklich auf dem metrischen System. Truhe, sehr schön. Tirabar. Fun fact, that didn't belong to you. Jetzt schon. Und entsprechend ist es eher eine Frage, welche Einheit es ist. Ist das Meter, ist das Kilometer, Dezimeter? Da, noch eine Truhe. Oh, eine Waffe. You find a message scratched along the bottom. Look at this chest and do your worst. But be warned, for you be cursed. Okay, ganz schön gemein. Ach genau, da geht's noch zur Farm. Da können wir auch noch mal hingehen, aber ich glaube jetzt nicht. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür. Aber wir können einmal hier lang gehen und nach Truhen schauen. Ich würde sagen, Kämpfe lohnen sich gerade gar nicht. Also erstens gewinnen wir die. Da, doch nicht. Siehst du? You obtain one imaginary. Okay. 18 Million Imaginary Mirror. Auch schön. Ja, aber besser als gar keine, ne? So, hier waren wir schon. Dann gehen wir mal weiter. Das Monster, gegen das wir kämpfen sollen, habe ich auch noch nicht gesehen. Dann wird es wahrscheinlich im nächsten Bildschirm erst kommen. Okay, hier unten ist so eine kleine Delle in der Landschaft mit Natur. Excuse me, that wasn't meant for you. Put it back. Nee. Noch eine Truhe, sehr schön. Gegen Monster müssen wir kämpfen. Oh, ganz schön viele. Ja, aber da mache ich mir ehrlich gesagt so gar keine Sorgen. Wow. Wirklich gar keine Sorgen gemacht. Das ist ja unglaublich einfach. Ey, wie viele Schwierigkeiten ich mit solchen Kisten früher hatte, ne? Found Sense, sehr schön. Da haben wir, wow, crap. So kann man es auch sagen. Okay, dann gehen wir einmal unter der Straße lang gucken. Da habe ich übrigens, glaube ich, sogar schon das Monster gesehen. Aber ich will ja noch mal gucken, ob hier irgendwo noch eine Truhe ist. Außer unter Bäumen könnte hier überall noch was, kann hier erstmal nichts sein, weil das sehe ich. Bei Bäumen bin ich immer nicht ganz so sicher. Da ist noch eine, sehr schön. Guck mal, die wird man von hier aus, wird man es schon sehen, doch. You obtain the Emperor's new clothes. Not. Des Kaisers neuen Kleider. Wunderschön. Ich habe gut übersetzt, oder? Ja, habe ich. Ui, ui, ui. Okay, und jetzt nur noch hier oben und dann haben wir es. Hier ist aber nichts, auch nicht unterm Baum. Das heißt, wir gehen jetzt einfach auf die Straße und da ist es. Exterminate. Das sind fette Viecher. Gucken, wie viel ich den abziehe. Oh, gar nicht mal so viel. Zack. Okay. Okay, Tita. Do your thing. So. Ja, komm, jetzt geht's mal ab. Die ballerst. Das kenne ich. Zack. Dann haben wir die nämlich weg. Alle auf ihn hier. Okay, war zu spät. Ja, komm, dann machen wir dich erstmal weg. Den kriegen wir sowieso nicht mehr rechtzeitig hin. Machen wir bei denen schon weg. Und der ist beim nächsten jetzt auch. Gut, dann ist einer eingefroren. Aber gemessen an dem, wie schwer der Kampf normalerweise wäre, immer noch ein Witz. Muss man auch mal ganz klar so sagen. Exterminated Monster. So, dann flitzen wir nochmal kurz zurück in die Stadt. So. Und ja, wir sind in Rolent angekommen, haben schon unsere erste Nebenquest gemacht, haben schon einen Teil der Hauptquest weitergemacht. Ich finde es eigentlich dafür, dass auch relativ viel Story noch passiert wird, dass das 4. Kapitel gerade erst angefangen hat, eigentlich einen schönen Punkt, um zu sagen,
jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir das nächste Phänomen untersuchen. Und ihr merkt es ja schon anhand dieser Anzeige, das ist noch längst nicht alles. Da kommt noch einiges auf uns. Da kommt noch ein 5. Kapitel dazu und ich glaube, warte mal, wie viele passen da denn noch hin? 5, 6, 7 vielleicht. Vielleicht 7, vielleicht 8, ich weiß es nicht mehr genau. Werden wir sehen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!